Shariah based banking এই সাবজেক্টের এক্সচেঞ্জ রেটস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবল রেটস ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন এই টপিকটা আমরা আজ দেখব। বলছে exchange rate is the value of a currency in relation with another currency। মানে এক্সচেঞ্জ রেট হচ্ছে একটা ভ্যালু একটা কারেন্সির সাথে আরেকটা কারেন্সির তুলনা আর কি। এক্সচেঞ্জ রেট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ কারেন্সি ইন রিলেশন উইথ অ্যানাদার কারেন্সি, অন্য একটা কারেন্সির সাথে, মানে দুইটা কারেন্সির যে তুলনামূলক আর কি অবস্থান। দ্য কারেন্সি দ্যাট ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য বেস কারেন্সি and the currency whose value is determined on the base currency is called related currency। তখন আমরা রিলেটেড কারেন্সি নামে একটা টার্ম কিন্তু এখানে পেলাম। রিলেটেড কারেন্সি, so the currency is the value of a currency in relation with another currency। তখন একটা কারেন্সির ভ্যালু আরেকটা কারেন্সির রিলেশনে কি অবস্থা আর কি। The currency that is compared with the base currency and the currency whose value is determined on the base currency is the related currency। While importing goods from another country, the importing and exporting countries negotiate the price of the goods in terms of an internationally accepted currencies like dollar, ইউরো, পাউন্ড, স্টার্লিং। এগুলো হচ্ছে কি আমাদের ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড কারেন্সি। তাহলে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড কারেন্সির কথা বললাম। হোয়াইল ইম্পোর্টিং গুডস ফ্রম অ্যানাদার কান্ট্রি, দ্য While importing goods from another country, the importing and exporting countries negotiate the price। Importing and exporting countries কি করে, তারা প্রাইস নেগোশিয়েট করে, যে ভ্যালু কি হবে ওই গুডসের in terms of internationally accepted currency। ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড যে কারেন্সিগুলো আছে এই কারেন্সির বেসিসে ভ্যালু কি হবে। প্রোডাক্টের ভ্যালু আর কি। তাহলে আমরা এক্সচেঞ্জ রেট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ কারেন্সি ইন রিলেশন উইথ অ্যানাদার কারেন্সি। এরপরে বলছে অর অল্টারনেটিভলি in currency of the exporting country, thus the demand for the currencies of those countries arises। The supply of the currencies has already taken place when those countries have imported goods and paid for them in both currencies। The supply of the currency also takes place when one country makes investment or gives loan to another currency in one of those currencies। Wage earners remittance, এটা কিন্তু ব্যাংকিং এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিপার্টমেন্ট। Wage earners remittance also contribute to foreign currency boost to their home countries। Thus, the demand and supply of currencies keep going simultaneously with each transaction and make one's currency available in the hand of another for the latter's future use।
There are several factors that influence the exchange rate. তার মানে এক্সচেঞ্জ রেটকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য বেশ কিছু ফ্যাক্টর আছে। ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স এক্সচেঞ্জ রেট। আচ্ছা, the currency of the country that has higher exports than imports has greater demand in the international trade market and has a greater value per unit. যে সমস্ত কান্ট্রিগুলা কি করে আপনার এক্সপোর্ট বেশি করে এবং ইম্পোর্ট কম করে, সে সমস্ত কান্ট্রির ক্ষেত্রে এই যে হ্যাজ আ গ্রেটার ভ্যালু পার ইউনিট, প্রতি ইউনিটের ভ্যালু হচ্ছে গ্রেটার হাই। মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হতে হবে এরকম যে আপনার কোন দেশের এক্সপোর্ট যদি বেশি হয় তার মানে কি সেই দেশে টাকা বেশি লাগবে, অন্য দেশের মানে ফরেন কারেন্সি বেশি আসবে। আর ইম্পোর্ট যদি বেশি হয় তখন আবার উল্টাটা হবে, মানে ফরেন কারেন্সি বেশি চলে যাবে, এরকম আর কি। এক্সচেঞ্জ রেট ক্যান বি স্যাটিসফাইড from different approaches depending on transaction types, calculation mode, ট্রানজ্যাকশন মুড কি হবে, টাইপ কি হবে, ক্যালকুলেশন ফর্মুলা কি হবে, ইন্টারভাল প্রোভাইডস বিটুইন বুকিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট ডেটস। ঠিক আছে, বুকিং আর হচ্ছে সেটেলমেন্ট ডেট, এই দুটোর মধ্যে ইন্টারভাল কি আছে, রিস্ক শেয়ারিং, সেটেলমেন্ট প্রসিডিউরস, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রফিট ইটিসি। মানে এখানে কিছু অ্যাপ্রোচের কথা বলা হলো। এক্সচেঞ্জ রেট ক্যান বি ক্লাসিফাইড ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ। মানে এক্সচেঞ্জ রেটের ক্লাসিফিকেশন যেটা আর কি, ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ কি কি আছে হচ্ছে ট্রানজ্যাকশন টাইপ, কি ধরনের ট্রানজ্যাকশন হবে, ক্যালকুলেশন ফর্মুলা, কোন ফর্মুলায় ক্যালকুলেশন হবে, ইন্টারভাল পিরিয়ডস বিটুইন বুকিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট ডেটস, রিস্ক শেয়ারিং, সেটেলমেন্ট প্রসিডিউর, ইন্টারেস্ট অথবা প্রফিট ইটিসি। In this way, a variety of terminology relating foreign currency transaction has evolved. এভাবে বিভিন্ন ধরনের টার্মিনোলজি চলে আসছে ফরেন কারেন্সির সাথে যুক্ত। In foreign exchange parlance, declaring the value of a currency by a bank is price quotation. তাহলে একটা একটা পয়েন্ট আমরা কি জানলাম এখানে, প্রাইস কোটেশন। In foreign exchange parlance, declaring the value of a currency by the bank, তার মানে ব্যাংক যখন ডিক্লেয়ার করে ভ্যালু, এক ব্যাংক যখন একটা কারেন্সির ভ্যালু ডিক্লেয়ার করে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি কি প্রাইস কোটেশন। A bank quotes the price of each currency in pair. One is buying price for which it will buy the currency and the other is selling price. তার মানে ব্যাংক এখানে কোট করে, ব্যাংক কোটস করে, এই যে কোটেশন মানে বিভিন্ন কারেন্সিতে দাম নির্ধারণ করে বা বলে দেয় যে এটা এত টাকা, এটা এত টাকা। দুই ভাবে করে,
মানে একটা কান্ট্রি একটা মানে কারেন্সির দুইটা ভ্যালু ব্যাংক ডিক্লেয়ার করে, একটা হচ্ছে বাইং প্রাইস আর একটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস। For which it will sell the currency, আচ্ছা the buying price is usually quoted lower, তাহলে বাইং প্রাইসটা কি হয়, লোয়ার হয়, কোটেড লোয়ার মানে কম দামে কিনবো, and the দেন দ্য সেলিং প্রাইস, বিক্রয় মূল্যের চাইতে, বিক্রয় মূল্যের চাইতে বাইং প্রাইসটা সাধারণত কম হয়ে মানে কম হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো বিজনেসেরই একটা টেকনিক যে আমি কমে কিনবো বেশিতে বেচবো। The price of a currency is quoted in terms of one unit of another currency. বলছে বাইং প্রাইস মানে কোটেড লোয়ার, এটা আমরা মার্ক করে রাখলাম। আচ্ছা এটা তো আমরা জানি, মার্ক করে রাখলাম। এবার বলছে দ্য ইউনিটারি কারেন্সি ইজ দ্য বেস কারেন্সি অ্যান্ড ভেরিয়েবল কারেন্সি ইজ কোটেড কারেন্সি। এখানে একটা বিষয় আসলো, ইউনিটারি কারেন্সি এটা হচ্ছে বেস কারেন্সি, আরেকটা আসলো কি ভেরিয়েবল কারেন্সি হচ্ছে কি কোটেড কারেন্সি। হ্যাঁ, তাহলে ভেরিয়েবল কারেন্সিটা হচ্ছে কোটেড কারেন্সি, আর ইউনিটারি যেটা ওটা হচ্ছে বেস কারেন্সি। আ ব্যাংক কোটস ইটস প্রাইস ইন হোম কারেন্সি, ব্যাংক কোটস করে এটার প্রাইস হোম কারেন্সিতে, in terms of a fixed unit of foreign currency and vice versa. Currency rates vary depending on the gap between the agreement date and the settlement date. আচ্ছা এই কারেন্সির রেটটা ভেরি করবে, একটা গ্যাপ থাকে, এগ্রিমেন্ট যেই তারিখে হলো আর হলো সেটেলমেন্ট যেই তারিখে হলো, এই দুইটা তারিখে একটা গ্যাপ থাকে। ঠিক আছে, এই গ্যাপ কথা বলা হচ্ছে, কতদিন পরে এটা সেটেলমেন্ট হবে ওইভাবে একটা রেট সেট করা হয়। দ্য রেট কোটেড রেটস কোটেড ফর ইমিডিয়েট ডেলিভারি অফ দ্য কারেন্সি ইন স্পট রেট, the rate quoted for immediate delivery the currency the spot rate in international foreign exchange market, a gap of a maximum of 2 working days is considered immediate settlement। মানে এই যে আমরা বললাম যে ইমিডিয়েট ডেলিভারির জন্য আমরা রেটটা কোটেট করি স্পট মার্ক রেটে, কারেন্সি রেটটা সেট করি স্পট রেট যেটা আছে মানে মার্কেটে বর্তমানে যেটা আছে সেই অনুসারে আমরা রেটটা কোট করি। এবং কেন করি, ইমিডিয়েট ডেলিভারি দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যেন দেরি না করে, টাকা মান কমে গেলে লস হয়ে যাবে এরকম। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ফরেন এক্সচেঞ্জের কথা বলা হচ্ছে, ওইখানে হচ্ছে আপনার এই গ্যাপটা সর্বোচ্চ 2 দিন হতে পারে, 2টা ওয়ার্কিং ডে হতে পারে। ফরেন এক্সচেঞ্জ রেটস আর লায়াবল টু ফ্লাকচুয়েট এভরি ডে and at the same time
the availability of the currencies. তাহলে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেটটা ফ্লাকচুয়েট করে প্রতিদিন। at the same time the availability of the currencies, এটা একটা ব্যাপার। a bank can minimize risk and ensure availability of a particular currency in its hand by booking it with another bank in advance। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে, a bank can minimize risk, একটা ব্যাংক রিস্ক মিনিমাইজ করতে পারে কিভাবে? A bank can minimize risk and ensure availability of a particular currency in its hand by booking it with another bank in advance, usually from 1 month to 1 year ahead। This is called forward booking। তাহলে a bank can minimize risk, ensure availability of a particular currency in its hand by booking it another bank in advance। আচ্ছা, usually from 1 month to 1 year ahead। আচ্ছা, this is called forward booking and the rate quoted by the buyer bank is forward rate। এই যে বায়ার ব্যাংক যে রেটটা কোটেড করবে সেটাকে বলা হচ্ছে ফরওয়ার্ড রেট। The longer is the gap between the agreement and settlement date, the more unpredictable are the prices of the currencies and thereby expose both the buyer and the seller to greater risk of losing and losses and higher prospects for gain. So forward rate is quoted at premium over the spot rate of the bill date considering the market trend. In international money exchange service, the rates are grouped under different categories depending on transaction types. Some transactions like telegraphic transfer (TTS) and settled immediately, so there is no question of interest. Therefore, while effecting an inward telegraphic transfer, the bank buy the incoming foreign currency and lower rates while paying to the recipient customer। বলা হচ্ছে যে যখন পে করবে ওই সময় পে করবে there are two types of telegraphic transfer. One is simple delivery of payment in local currency to the recipient in exchange of the incoming foreign currency, and the other is delivery of payment in local currency after handling document. When the bank doesn't handle any document,
like invoice, bill of lending, bill of exchange, etc. It applies TT, clean rate. To TT clean rate, there two rates are grouped under TT buying rates. Whatever the names suggest, for payment of draft, airmail transfer, foreign electronic transfer, etc. Bank apply these two rates while making payment to the customer in exchange for their remitted foreign currencies. Since these transactions are settled in 2 days from the date of transmission or instruction, while purchasing or negotiating site effort bills, banks apply OD, site export rate, because there is a longer gap between, usually in 21 days. লঙ্গার গ্যাপ সাধারণত 21 দিনের হয়ে থাকে। Purchase of the bill from customer and actual crediting of the proceeds in the nostro account in the bank, while collecting personal check draft travels checks drawn in a foreign currency, bank like OD apply OD transfer buying rate, which is usually further lower than OD site. Export buying rate, since their collection requires longer time, more risks, etc. On the flip side of the foreign exchange transaction, there is a set of selling rates. Is roughly corresponding to a buyer rate mentioned above, while spending toward remittance through telegraphic transfer or mail transfer. The bank applies TT selling rate, which is the base rate for calculating other selling rates, while issuing foreign currency demand drafts or traveler's check. The bank applies overdraft selling rate. Since both the rates are equal in amount in the current commercial practice, there is a combined name for them: TT and OD selling rate. In the foreign exchange market, BC, bills of collection, selling rate is applied for the payment of importers' bill abroad. All these rates are grouped under spot rates because all the rates are settled in not more than 2 days from the buy sell agreement date. বাই সেল এগ্রিমেন্ট থেকে 2 দিনের অতিরিক্ত হবে না, ট্রানজ্যাকশন হয়ে যাবে, এইটাকে আমরা বলতেছি এই যে স্পট রেট।
While purchasing export usance bill, banks offer buying rate to the local exporter clients for different tenures, considering time value of money and risks arising from rate fluctuation. There are the longer in tenure, the lower is the rate. This is called this rate is called users export bill buying rate. অফশোর ব্যাংকিং, অফশোর ব্যাংকিং এ কি বলছে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক। অফশোর ব্যাংকিংটা আমরা আজকেই দেখি। When there are special prospects for collecting deposit profusely in a foreign land, a bank opens a banking unit in that foreign land away from its land of incorporation. When there are special prospects for collecting deposit, তার মানে যখন দেখা যায় যে বিদেশি কোনো জায়গা থেকে ডিপোজিট সংগ্রহের একটা প্রসপেক্ট আছে একটা ব্যাংকে, ইন দ্যাট ফরেন ল্যান্ড অ্যাওয়ে ফরম ইটস, তার মানে যেইখানে এই ব্যাংকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা পরিচালিত হচ্ছে সেখান থেকে দূরে এই ল্যান্ডটা, the offshore unit has to collect deposit and lend in the currency of the foreign land, which is typically different from the currency of the mother bank's land. In the beginning, while opening offshore banking units, a bank protective regularity, regulatory policies, etc. So, Bahamas, Bahrain, and Cayman Island, Hong Kong, Panama, Singapore are popular choice for offshore banking operations. However, a bank can open such offshore banking units in its land of incorporation. There where it takes deposits in foreign currencies from non-resident national of the country and resident foreigners and foreign companies in that country and utilizes the currencies in payment of import and export bills and intra-bank foreign currency transactions with a greater convenience. An Islamic offshore banking unit OBU collects deposit in al-Wadiya or Mudaraba principles and finance in it Mudaraba, Murabaha and I principles. However, it can invest funds in any Islamic mode of investment convenient for commercial purpose. It can issue LC in the Wakala and or Murabaha principles, as the case may be, and offer trade finance in any Islamic investment modes, a mechanism, a mainstream Islamic book the bank does. তার মানে এটা কি করতে পারে? ক্যান ইস্যু এলসি, অফশোর ব্যাংক ইস্যু এলসি ইস্যু করতে পারে ওয়াকালা অর মুরাবাহা প্রিন্সিপালস এর আন্ডারে। অফার ট্রেড ফাইন্যান্স, ট্রেড ফাইন্যান্সটা অফার করতে পারে এনি ইসলামিক মোড অফ ইনভেস্টমেন্ট। এখানে বলছে ইসলামিক ইন অ্যান ইসলামিক অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট collects deposit in
al-Wadia or Mudaraba principles and finance. In Murabaha I principles. However, it can invest funds in any Islamic modes of investment convenient for commercial purpose. Discounting of bills and UPAS. Discounting of usance bill is a regular practice in trade payment. When the seller agrees to receive his payment in a future date, যখন কোনো সেলার চিন্তা করে যে আমি এইটার পেমেন্টটা পরবর্তী ভবিষ্যতের কোনো দিনে নিব, কন্ট্রাক্টে যেটা থাকবে with the buyer and delivery goods presently the bill the seller draw is a usance bill. সেলার এখানে যে বিলটা ড্র করবে এটা হচ্ছে ইউজেন্স বিল বলবে। The bill is a receivable on his part. তার যেহেতু সে টাকাটা পাবে ভবিষ্যতে কোনো ডেটে পেমেন্ট নিবে, তার মানে তার জন্য বিষয়টা হচ্ছে রিসিভাবল। নাও হি ক্যান সেল দ্য বিল ফর ক্যাশ টু আ ব্যাংক, সে অন্য কোনো ব্যাংকে ক্যাশে বিক্রি করতে পারে। হোয়েন দ্য বায়ার হ্যাজ গিভেন অ্যাকসেপ্টেন্স টু ইট, যেহেতু বায়ার এটাকে অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েছে, তো বিনিময় বিল যেটা আর কি, হ্যাঁ, মানে বিনিময় করার অনুমতি আছে। Buying such a usance bill or receivable from the seller by a bank is called discounting of usance bill or usance bill paid at site UPAS. Buying such a usance bill or receivable from the seller for a bank is called discounting of usance bill. In exchange of the bill, the bank pays in cash to the seller and holds the buyer responsible to repay to the bank on that specified future date. In discounting, the seller gets immediate cash and the buyer gets credit facility. However, the bank buys the bill from the seller at lower price than the face value of the bill because it has to deploy fund presently, which will be adjusted in the future by the buyer. The price for the bill depends on the length of the period. The greater is the period, the lower is the price at the time of discounting. ডিপোজিট কালেকশন, এটা আমাদের আজকের শেষ টপিক। Deposit collection in foreign currencies is like that in local currencies, that is in mudaraba and al-wadiya basis. For profit bearing foreign currency deposit accounts, the Islamic bank acts as a mudarib or manager of the Mudaraba enterprise, and depositor deposits the amount with the bank as a Shahib al Mal
তার মানে এখানে ডিপোজিটরস হচ্ছে কি সাহেব আল মাল, ডিপোজিটরস যারা, they both share the profit if any after the mudarabah business or an accounting period of it elapse on an agreed upon ratio, whereas the financial loss is solely borne by the Shaib al Mal, and the time and effort of the Mudarib is considered his loss. In the case of al Wadia based foreign currency deposit account, the Islamic bank acts as the safekeeper of the fund in exchange of fees. যদি আল ওয়াদিয়া ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট খোলে, মানে ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, আল ওয়াদিয়াটা কি ছিল? এটা ছিল হচ্ছে যে আপনার কোনো প্রফিট পাবে না, কাস্টমার কোনো প্রফিট পাবে না, কিন্তু ব্যাংকের টাকা, ব্যাংকে কাস্টমারের টাকাটা ডিপোজিট হিসেবে থাকবে, মানে সেফ, নিরাপদে থাকবে। কিন্তু এখানে একটা শর্তে ব্যাংক এই টাকাটা রাখে যে আমরা আপনার টাকা ব্যবহার করে প্রফিট অর্জন করতে চেষ্টা করব আর কি, ব্যাপারটা এরকম। আলোয়া দিয়ে ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট। এর আগে আমরা একটা টার্ম দেখলাম নষ্ট অ্যাকাউন্ট। নষ্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে যে আমার টাকা তোমার ব্যাংকে, মানে হচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা দেশে অ্যাকাউন্ট থাকে, ডলারে এটা ইয়া হয় আর কি। মনে করেন সাপোজ থাইল্যান্ডে বা আমেরিকাতে, আমেরিকা বাদ দিলাম, সাপোজ থাইল্যান্ডে আমরা পণ্য রপ্তানি করলাম, পণ্য রপ্তানি করলে আমরা টাকা পাবো, এইটা ডলার আকারে থাইল্যান্ডে আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের, সেই অ্যাকাউন্টে ডলার আকারে জমা দেবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অনুসারে আমাদের দেশে টাকা পেয়ে যাবে কাস্টমার। এই যে থাইল্যান্ডের একটা অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের নামে ডলার জমা হচ্ছে, এটা হচ্ছে নষ্ট অ্যাকাউন্ট। ঠিক এর উল্টা হচ্ছে ভস্ত্র অ্যাকাউন্ট। আবার বাংলাদেশে থাইল্যান্ডের যে একটা অ্যাকাউন্ট আছে, থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটা অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশে আছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ভস্ত্র অ্যাকাউন্ট, এরকম আর কি, নষ্ট ভস্ত্র অ্যাকাউন্ট। তাহলে ইসলামী ব্যাংক এখানে সেফ কিপার হিসেবে কাজ করে। এরপরে থাকছে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। তারপরে থাকছে রিফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাংক। তারপরে একটা কেস স্টাডি থাকছে। তো এই তিনটা টপিক আমরা আগামী দিন শেষ করব আশা করি। আজকে আমাদের এই পর্যন্তই। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ সকলকে।